Khabran Da Lekha Jokha, July 3, 2025. RCMP confirms team accidentally sparked wildfire north of Lytton. A wildfire north of Lytton was sparked when an RCMP trailer lost its wheel along Highway 12, the police service confirmed Thursday. In a statement, Sergeant Chris Clark explained that approximately 2:20 p.m. on Tuesday, an equipment failure of an RCMP trailer resulted in the accidental ignition of the Isman Creek wildfire. It appears that the right side wheel ejected from the trailer, ultimately causing a fire in the grass-filled ditch. The officer stopped to engage the flames with their issued fire extinguisher, but the conditions were not favorable and they were unable to contain the fire. BC Wildfire Service was immediately notified and quickly dispatched crews to combat the fire, Clark explained. The Isman Creek fire shut down Highway 12 and has forced the evacuation of 9 properties considered to be in imminent danger. As of Thursday morning, the fire is believed to be around 130 hectares. The BC Wildfire Service has 3 initial attack crews, 1 unit crew, 3 single resources, and 3 helicopters fighting the blaze. The RCMP team, the underwater recovery team, was in the Lytton area on Tuesday after being deployed to Seton Lake to help with the search for a missing swimmer. Clark explains that the team was on its way back to the lower mainland when the ignition happened. This is tremendously unfortunate set of circumstances that demonstrates the need for extreme caution and fire awareness during our long wildfire season, Clark said. इस गल का खुलासा जी RCMP ने कर दिता है कि लाइटन विखे जिहड़ी इसके उत्तरी हिस्से दे विच जिहड़ी लगी है अग जिहड़ी कि हुण वड्डी खेतर दे विच फैली हुई है उस दी मुੱਢ है जिहड़ा ਉਹ RCMP ਦੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੇ ਟਾਇਰ ਦੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਔਰ ਉਦੋਂ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦਾ ਸੱਜੇ ਸਾਈਡ ਦਾ ਟਾਇਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਘਾਹ ਦੇ ਢੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੜਿਆ ਸੀ ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਔਰ RCMP ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬੜੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਅੱਗ ਤੇਜ਼ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਅਮਲ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ 140 ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜਾ BC ਦੀ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮੀਰਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨੀ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਚੇਤਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ. The changing face of Vancouver's Punjabi market. It was once a bright neighborhood that attached hundreds of shoppers and visitors every day. But now some businesses say the Punjabi market in Vancouver is no longer thriving. Also known as Little India, its epicenter is at Main Street and East 49th Avenue. The market opened in the 1970s and for years was a go-to for anyone looking for South Asian goods. Full of busy shops, jam-packed restaurants with long lineups and parking used to be difficult to find. But that's not really the case anymore. Madan Dhingra is the owner of Mona Cloth House at Main Street and East 50th Avenue. He's been in business for 35 years and counting, working 6 days a week. He's closing by the end of the year, saying it's time to pack up and shut down. He's set to retire, but Dhingra says the neighborhood has changed for all the wrong reasons. It's changed big time. Most of the generation that's living here now are not big buyers. That's one thing. Secondly, Vancouver is so expensive that all the new people who've come in the last 10 to 15 years, they've gone to Surrey because Surrey was a lot cheaper compared to Vancouver. So Surrey boomed and Vancouver steadily went down because it was simply getting unaffordable. Surrey, the fastest growing city in BC, is also home to a number of South Asian shops, strip malls and restaurants, easily serving the community's demand.
Dhingra admits bouncing back from the height of the COVID-19 pandemic hasn't been easy, and adds that many customers are also shopping online, which hurts brick and mortar stores like this. Look at the Bay, look at Eaton's, look at Woodward's. They all fell apart, and these mom and pops shops, they're going down. Dhingra says the economy has also led to him having to cut staffing numbers from nearly a dozen down to just 4 people. It's me and my wife, 1 full-timer, 1 part-timer. He explains that at the peak of the Punjabi market, there were more than 3 dozen clothing stores like this. Now there are just a couple. Some got old and retired, some moved to Surrey, and in the meantime, the market has died down. There was a time when anyone visiting from other parts of Canada, USA, or England, they'd say, let's go to Main Street. Main Street was a destination place, and people would spend all day here. Guys would sit and drink tea, and the ladies and girls would shop all day long. They would come in the morning and stay until the end of the day, he said. He describes the situation as heartbreaking, but says every neighborhood has a shelf life and feels the end in the nearing of for this one. This will come back, but not as a Punjabi market, but as just another market. One business across the street from Dhingra is closing after 2 decades. The owner echoes his sentiment and believes the city of Vancouver could have taken steps to help the neighborhood, but believes it's too late now. Other owners in the area haven't been the same in years and worry this is the beginning and the end of a once district area of the city. ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਸੀ ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਧਰੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਆ ਉਹ ਮੇਨ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਮੇਨ ਸਟਰੀਟ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ 1970 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਇਸ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਉਹ ਮੁਹੱਈਆ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਲੋਕੀ ਸਵੇਰੇ ਮੇਨ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਕਰਦੇ ਜੋ ਮਰਦ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਪਰ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਉਹ ਥਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬੇਅੰਤ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਸਟੋਰ ਸਨ ਸਿਰਫ 2 ਸਟੋਰ ਰਹਿ ਗਏ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਕਾਰਨ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1970 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਰੱਖੇ ਸਨ ਹੁਣ ਉਹ ਜਾਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਛੱਡ ਗਏ ਜਾਂ ਕੁਝ ਸਰੀ ਦੇ ਵੱਲ ਮੂਵ ਹੋ ਗਏ ਕਾਰਨ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਹੋਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਫੋਰਡ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣਾ ਔਰ ਪਿਛਲੇ 10-15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਸੇਬਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੂਮ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵਪਾਰ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਰੋਸਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਟੀ ਆਫ ਵੈਨਕੂਵਰ ਨੇ ਵਕਤ ਸਿਰ ਜਿਹੜੇ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਲਏ ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੇਨ ਸਟਰੀਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਾ ਹੈ ਉਹ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੋਏਗਾ ਪਰ ਇਹ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਰਕੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਇਸ ਦਾ ਰੂਪ ਮਹੰਦਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਹੋਏਗਾ Canadians planning summer vacations despite financial worries. What's more important, savings or summer travel plans? Despite worries about the economy and cost of living, Canadians seem to be making the choice to head out on summer vacations. And many are making sacrifices in other areas to make memories and meaningful experiences. A survey from BMO finds more than 3/4 of Canadians plan on traveling this summer, with a majority of those planning to spend as much or even more on their vacations than they did in 2024. The average budget, according to the BMO Real Financial Progress Index, is $3,825 for flights, hotels, accommodations, rentals, gas, and food.
However, many of those vacations may look a little different than in years past, with almost 60% opting to travel within Canada to save money and more than half saying they will otherwise alter plans because of rising cost and inflation. Canadian consumer confidence remains low but is improving, said Sal Gualtieri, senior economist BMO. The US travel war remains a source of anxiety for many Canadian workers and households, but recent progress towards de-escalation, together with a rebound in equity markets, has lifted consumer spirits in April and May. The improved mood likely explains the increased appetite for the travel this summer. Almost half of those asked they have reduced their spending throughout the year to afford their summer vacation plans. Nearly a third admit to compromising their long-term savings to afford travel plans. ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੇ ਉਹ ਗਰਮੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰਵੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 2/3 ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਮਰ ਦੀ ਗਰਮੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਉਹ ਮਨਾਉਣਗੇ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗਰਮੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਬਜਟ ਕੱਟਸ ਨੇ ਉਹ ਕਈ ਹੋਰ ਪਾਸਿਆਂ ਤੇ ਕਰ ਲਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਬਚਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ 2024 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗਰਮੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਰਚਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋਟਲ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਗੈਸ ਤੇ ਖਾਣਾ ਵਗੈਰਾ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ $3,825 ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਤਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕੀਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਵੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। Ground operations resume following bomb threats at 6 Canadian airports. Airports are returning to normal operations after Canada's Air Traffic Control Service said some received bomb threats early Thursday morning. Early this morning, NAV Canada was made aware of bomb threats affecting facilities in Ottawa, Montreal, Edmonton, Winnipeg, Calgary, and Vancouver, a spokesperson said in a statement. It said employees of these airports are safe and there was a temporary ground stop. Following this morning's security threat at multiple NAV Canada sites, all operations have now returned to normal. NAV Canada stated in an update on X, adding that a number of our sites were evacuated while authorities conducted a threat assessment. A Transport Canada spokesperson said the agency is working with airport authorities, NAV Canada and local law enforcement to fully assess the situation. As a result of this morning's event, some flights may still be delayed over the next hours, the statement read. The Ottawa airport announced to passengers a little after 10 a.m. Eastern that it was close to resuming normal operations. The airport said earlier Thursday that it was investigating a security incident and operations could be disrupted. The airport's website showed that several flights were delayed. An Ottawa airport spokesperson said it was investigating alongside city police. It said there was only a small impact on operations. In Montreal, the officers were there informed of a threatening call in a specific area of the airport around 7 a.m. Eastern. The spokesperson said Montreal, a targeted evacuation took place to conduct checks and so far nothing suspicious has been found. The investigation is ongoing and airport authorities have continued and have not been disrupted by this, the officials said. A spokesperson for Montreal Trudeau International Airport said its NAV Canada's control tower was evacuated but flight operations have since resumed. In Alberta, a spokesperson for Edmonton International Airport said the security incident had minimal impact on operations, including a handful of delays. Regular operations have resumed. The safety and security of our passengers, team members, and partners is our top priority, a brief statement reads. YYC Calgary International Airport confirmed the security incident
and says it had minimal impact on regular operations at the airport. The Vancouver International Airport said it is aware of security concern involving NAV Canada operations and other airports, and at this time its flights are operating normally. Safety and security remains our top priority, and a thorough threat assessment was conducted, it said in a social media post. Travelers are advised to check the status of their flight before heading to the airport. ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਜਰ ਏਅਰਪੋਰਟਸ ਆਟਵਾ, ਮੌਂਟਰੀਅਲ, ਵੈਨਕੂਵਰ, ਐਡਮਿੰਟਨ ਤੇ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਨੈਵ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਥ੍ਰੈਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦਾ ਵਿਘਨ ਪਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੁਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨੈਵ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਫਲਾਈਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਾਰਮਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਡਾਣ ਭਰ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਉਤਰ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਦ ਰਹੇ ਅੱਜ ਤੜਕਸਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਥ੍ਰੈਟ ਆਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਟਵਾ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਿਊਮ ਹੋਏ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੈਲਗਰੀ, ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਤੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਹ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਲਾਈਟਸ ਨੇ ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਅਕੀਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਲੇਨ ਪਕੜਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਤਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਆਉਣ ਤੋਂ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਕੇਜੂਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਵੋ। Out of control wildfire breaks out near Hope. A new wildfire has ignited near Hope, about 150 kilometers east of Vancouver. According to the BC Wildfire Service, the yet-to-be-named wildfire was first discovered on Wednesday. In the early morning update on Thursday, the BCWS says the blaze is around 0.6 hectares big and is currently out of control. The Wildfire Service believes the new fire near the Serpent's Black Trail is human-caused. Wildfires are currently raging in several provinces across Canada. The BC Wildfire Service reports that the crews are battling more than 70 wildfires in British Columbia, with one particularly intense wildfire near the community of Lytton having led to a local state of emergency and several evacuation orders. ਹੋਪ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੈਨਕੂਵਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 150 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਜੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੁਣ 0.6 ਜਿਹੜਾ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਫਾਇਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ। ਔਰ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਾਇਰ ਹੈ, ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਨੇ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 70 ਜੰਗਲੀ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਹੈ ਉਹ ਲਾਈਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਆਫ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। New Westminster councillor says salary cap on Metro Vancouver's mayor. A new Westminster City councillor is advocating for a salary cap on local politicians, some of them making more in income than BC cabinet ministers. According to councillor Danielle Fontaine, many mayors in the region earned over $200,000 in 2024, with 4 surpassing $300,000. Those elected politicians include Burnaby Mayor Mike Hurley, Port Coquitlam Mayor Brad West, Delta Mayor George Harvey, and Richmond Mayor Malcolm Brody. Brody is at the top of the income ranking with a total remuneration of $379,974 based on Fontaine's calculation. Vancouver's Mayor Ken Sims' combined income amounts to $220,078. Fontaine says that he started compiling how much elected officials were making in the Metro Vancouver region after he realized that the information was not centrally available.
These compensations include such as Metro Vancouver TransLink and the South Coast British Columbia Transportation Authority. These additional payments stem from the responsibilities the mayors play in multiple committees of those original bodies. Fontaine is urging Premier David Eby to implement salary caps. I have been publicly encouraging the BC Premier, the BC Cabinet, as well as Metro Vancouver to look at implementing these salary caps, Fontaine said in an interview. Fontaine echoes a report by an independent governance review from accounting firm Deloitte, which recommends a salary cap from Metro Vancouver elected politicians. In detail, the recommendation says that elected officials in Metro Vancouver should not make more in income than a BC cabinet minister, whose salaries are approximately $180,000 annually. The report, which was issued to the Metro Vancouver Regional District earlier this year, states that if a cap on income remuneration were imposed, taxpayers in the Metro Vancouver region would save about $1.5 million last year. What is interesting is that you do not need provincial legislation to implement the cap, Fontaine explains. It's something that Metro Vancouver could impose on itself because it does control how much it pays out to elected officials. म्यूनसिपैलिटी सरकारां दे विच खास तौर दे उत्ते किन्ने पैसे ने ਜਿਹੜੇ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਪ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊ ਵੈਸਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੇਅਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੁਝ ਮੇਅਰ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਦੱਸਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜੇ $3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਾਲਾਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤਨਖਾਹ ਹੈ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਇਸ ਦੀ ਜਨਤਕ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਕੱਢਣੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਔਰ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਅਰ ਨੇ ਉਹ ਕਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ ਉਸ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਵਜ਼ਾਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਨ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਿਚਮੰਡ ਦੇ ਮੇਅਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਬਰਨਵੀ ਦੇ ਮੇਅਰ ਦਾ ਫਿਰ ਡੈਲਟਾ ਦੇ ਮੇਅਰ ਦਾ ਔਰ ਨਿਊ ਵੈਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਪੋਰਟ ਕੋਕਟਲਮ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਅਰ ਹੈ ਬ੍ਰੈਡ ਵੈਸਟ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ $3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਅਰ ਹੈ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ $2,20,000 ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਪ ਲਗਾਵੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਉਣ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਿਊਨਸਿਪੈਲਿਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ $1.5 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਿਊਨਸਿਪੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਲੈਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਿਊਨਸਿਪੈਲਿਟੀ ਖੁਦ ਵੀ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਅਰ ਜਾਂ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ Victoria's mayor plans $10 million for community safety. Victoria Mayor Marianne Alto is proposing a $10.35 million cash infusion to tackle public disorder and community safety in the downtown core. According to Alto, the City Council decided to pull funding from other existing services since it promised any actions taken in 2025 would not result in increased taxes. It was important for us to honor that commitment to not ask for new money, explains Alto, but also create enough money to be able to start getting some really challenging tasks done. Also says her proposal is in response to Victorians ranking public safety as the #1 concern. The mayor hints at various action points the city wants to implement with the allocated money. Some of it around temporary actions, but some of it is around reforming permanent things, Alto said. The funding that is going to policing by law and public work will remain in place indefinitely. She also says that even though
She appreciates the work the provincial government has done. It takes too long to produce permanent solutions. I want to make sure that I offer kudos to the province for the work they are doing, particularly in supportive housing and social services, she said. Alto argues the city needs to take action itself to get the needed results. We continue to work with the province, but their pace of work is not quite as fast as our public's demand. The mayor laid out an ambitious 6-month plan which would visibly change the city. She said, "Will you be able to walk down the streets and see it is looking different?" Yes. Royal Roads University Professor David Black says public disorder has always been an issue in downtown Victoria, but it has escalated in the past 5 to 7 years. Local businesses are now feeling very vulnerable when there is a concern just about the safety, he explains. Black adds the root cause of the crisis is not unique to Victoria. Fentanyl is a major driver of the situation. The affordability crisis is another driver, he explains. Even city of particularly every size is dealing with this problem in Canada, so Victoria is not unique. However, it is impressive is that there is a degree of implied coordination between City Council, provincial, and even federal government. Black said he assessed Victoria's strategy to address this problem. The City Council will vote on ratifying the plan on June 3rd. BC सूबे की राजधानी विक्टोरिया के मेयर ने इस गल के उत्ते खुशी जताते हुए इस गल का भी ऐलान किया कि शहर के विच जिहड़ा जनतक डिसऑर्डर है, पब्लिक डिसऑर्डर है, उस दे उत्ते कंट्रोल करने लई वो $10 मिलियन का खर्चा कर रहे हैं। जद रहे 10.35 जिहड़ा मिलियन डॉलर है, ये धनराशि दे नाल शहर दे विच जिहड़ा जनतक तौर दे उत्ते डिसऑर्डर है उस नाल नजिठण दी जिहड़ी प्रक्रिया शुरू होएगी, जिसका कि उन्होंने हंगारा भी भरिया, इसनूं पसंद भी किया और एप्रीशिएट भी किया। सूबा सरकार की इस खेतर वालों तवज्जो है जिहड़ी उसकी भी प्रशंसा की है और यह निरसंदेह दे विच कोई शक नहीं मारन दा भी कहना तो मनना है कि BC की राजधानी विक्टोरिया विखे जिहड़ा ये मसला है ये कोई नवा नहीं। पब्लिक डिसऑर्डर का जिहड़ा मसला जिहड़ा काफ़ी लंबे समय तो जिहड़ा चल रहा है, पर यह मसला जिहड़ा कि फैंटनल तो शुरू होता है तो उसके नाल हाउसिंग जिहड़ा क्राइसिस है उस भी आके मिलने के कारण बहुतेरे लोग ने जिहड़े इस दे विच शामिल हो जाते हैं और उन्हों का यह कहना कि इस मौके के उत्ते इस तरह की जिहड़ी धनराशि है उसनूं इस पब्लिक के तौर के उत्ते जिहड़ा डिसऑर्डर है उस दे नाल नजिठण दे विच मदद मिलेगी। और उन्होंने इस गल भी स्पष्ट किया है कि सिर्फ और सिर्फ विक्टोरिया का मसला नहीं बल्कि कनेडा के हर जिहड़ा वड्डा शहर है उसका यह हुण मसला बन चुका है। Stabbing in Abbotsford sends one to hospital. One person is in the hospital after an overnight stabbing in Abbotsford. The Abbotsford police says officers responded to reports of a stabbing around 12:20 a.m. on Wednesday. Upon arrival, police found a 39-year-old man with stab wounds near Busby Road and McCullum Road. He was transported to the hospital with non-life-threatening injuries. Investigators believe there was an altercation on Cannon Avenue before the victim was located on McCullum Road. There is no word on any arrest. The Abbotsford Police Department's major crime unit has taken over the investigation, suggesting that it was a targeted incident without an ongoing threat to public safety. Anyone with information is urged to contact the Abbotsford Police at 604-859-5225 with reference file number 2025-27939. Abbotsford विखे एक स्टैबिंग का मसला सामने आया जिसके कारण एक हस्पताल दे विच जाना पिया। रात तकरीबन अद्धी रात 12:20 ਦੇ पुलिस ने सूचित किया मुकल्लम रोड के पास एक व्यक्ति जिसनों के छुरेबाजी के नाल जख्म किया होया सी उसनूं मिलिया, जिसके बारे पुलिस ने बाद विच दस्सिया कि इस व्यक्ति दे लगदा सट्टां किते होर लगियां सन, पर इसनूं जदों मकल्लम रोड के उत्ते पाया गया तो इसनूं हस्पताल दे विच जेरे इलाज भेजिया गया जिथे कि नॉन लाइफ थ्रैटनिंग भाव जानलेवा जिहड़े जख्म नहीं हैं, पर इस दे नाल जिहड़ी पुलिस है उन्हें इस मामले की तफ्तीश कर रही है और किसी प्रकार की जानकारी होने की सूरत दे विच पुलिस का कहना है कि उन्हां नाल जरूर संपर्क किया जाए।
इसी के साथ हमें दीजिएगा इजाजत। खबरां दा लेखा जोखा के इस सेगमेंट से साथ देने के लिए शुक्रिया।